Olá, Vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui de XEL no canal. Se esse vídeo tá indo pro ar, galera, foi graças ao apoio de vocês. Então, muito obrigada aí pelo seu gostei, pelo seu comentário. É muito importante aqui pro canal, tá? Para que a gente possa trazer coisas novas, legais, interessantes. Se você for novo, considere a sua inscrição. E peço gentilmente que todos aí possam deixar o like, por gentileza. Seguinte, pessoal, estou continuando exatamente de onde parou, porque eu resolvi gravar aqui um pouquinho mais, porque o jogo tá muito bom. Então, vou deixar para soltar aí conforme a programação, né? Mas eu vou continuar jogando esse jogo, nem que eu tenha que jogar em off, mas eu vou jogar esse jogo. E a gente tá aqui nessa área que é, eu acho que um refúgio, tem bastante moradores, né? Tá bem bacana o ambiente, enquanto eu tô falando, eu tô mostrando aí mais ou menos pra vocês. Tá muito legal, e no episódio anterior a gente chegou aqui pra seguir até um elevador junto com o Des, que é o nosso novo amigo. Olha, aparentemente, pelo que eu andei aqui, a gente não tem muita coisa nova, não. Mas aqui, ó, tem uma pecinha. Eu vou tentar pegar, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu vou tentar. Não, eu não consegui pegar aqui. Se você tiver alguma dica, pode deixar nos comentários. Mas talvez eu tenha que drenar a água. Por enquanto, só vamos seguir o caminho mesmo, né? Falando com esses moradores aqui, eles dão algumas informações pra gente, né? Algumas dicas que pode ser bem interessante. Então aqui, galera, nesse lugar é aonde a gente vai de fato seguir o nosso caminho, que é entrar num grande elevador. Vamos lá. I played your game long enough. What is happening here? And who is XEL? You're looking at it. Wait, you are XEL? No, all of this is XEL. Please, don't go full meta on me. I might not be able to remember a lot from my life, but I have a feeling that I am not a particularly spiritual person. No, I mean, look out of the window. XEL is not a person. It's a space ark. What? Almost 100 years ago, our people had to leave their home planet. Our planet became uninhabitable, and a small amount of the population was sent out to look for a new home. So we are traveling through space right now? Actually, we're not. The Ark stopped functioning properly decades ago, before I was even born. Wait, so you and your people are living on a stranded spaceship that is floating in space right now? You could say so. Yes. This might be the reason why you crashed into the Ark. Although, I never heard the Elder mentioning anything about space colonies that far out. Do you remember what your home looked like? No, and I don't know if it's the crash, or if this piece of rock stuck in my forehead is messing with my brain. I'm sure the Elder knows a way to help you out. This Elder dude sure sounds like the big cheese of this place. Yeah, he's actually the last person alive to witness the launch of the Ark. Is that guy a blood-sucking undead, or are you keeping him in a jar? How is he still alive? No, none of that creepy stuff. Time works differently here, and maybe he just has some good genes. You have good genes, that's for sure. Sorry, what was that? Nothing. Mentira! Nossa, fã da Reid, 100%. Ela meteu uma cantada nele, galera. Vocês acham que eu posso com isso? Não! Reid, sou sua fã, hashtag número 1. Ai, merece vários comentários, hashtag fã Reid aí. Amei, quem amou? Depois dessa chavecada... The safe haven of XEL. This place looks really lovely. I like the handcrafted style. This used to be the amusement district for the worker class on the XEL. Workers? So there was a hierarchy on this ark. Yeah, the Elder can tell you more about this.
When I was born, there were only us survivors here in Needle Eye. And the others out there. Wow, every answer you give just raises more questions. How original. I'm really sorry. This must be so much to take in. Let's head to the Elder right away to clear things up. Why don't you go ahead and I'll just check this place out on my own. On my own with my buddy chap here. Are you sure? This place is pretty big. Just tell me where we should meet. The Elder's hut is at the top of the city. You can't miss it. If you get lost, ask around. Just tell them you're with me. Got it. See you, Daz. Don't let me wait too long. Eu preferia ir junto, né? Ainda mais depois dessa chavecada. Seria o tempo que ela poderia ver se ia sair alguma coisa dali, né? Mas... quis ir sozinha. Olha que fofura essa menininha. Então tá, então a gente tem que ver aqui no mapa. Só vou seguir reto, galera, porque acho que é basicamente isso. E aproveitar o lugar, que tá muito bonito, por sinal. NCPs que dá pra conversar. Ai, gente, eu fico... Olha, eu fico simplesmente perdidinha quando eu vejo um jogo com tantas possibilidades de exploração e que eu, na verdade, não sei pra onde ir. É sobre isso. Mas eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência aí, porque eu vou ficar perdidona, galera. Primeira vez jogando, é assim mesmo. A gente vai entrar em lugares que não tem pra onde ir e outros que são importantes, né? Oh boy, this gives me the creeps. What? These audio logs that are scattered around XEL. You can listen to people's thoughts who are already dead. It's like hearing ghosts talk. Well, everyone needs a hobby. Bora. Tá vendo? Então algumas falas não são importantes e outras são. Shop. Olha! Isso é importante. Olha, então o que a gente pode fazer? A gente pode provavelmente aqui comprar. Eu não posso vender. Eu queria vender, né? Porque comprar... Por enquanto eu não vou comprar nada, mas aqui a gente já sabe onde que a gente tem uma lojinha, caso a gente precise, né? Fica nessa área aqui da cidade. Vou dar mais uma andada por aqui, só por curiosidade, né? Para depois a gente seguir, de fato, para o caminho. Se esse aqui não for o caminho real, né? Nossa, mas é muito lindo, senhores. Olha isso. Tem muita coisa para ver, muita coisa para explorar. Deixa eu ver no meu mapa. Eu já tô no lugar certo, basicamente, né? Mas eu vou voltar porque eu quero ir pelo outro caminho para conhecer. Pessoal, achei uma lojinha aqui, ó, Shears Crafting. Acho que futuramente a gente vai poder criar coisas aqui ou comprar com as peças que a gente pegar pelo mundo. Olha só, tem uma nave aqui, ó, bem parecida com aquela nave que a gente veio. Mas até agora eu não consegui interagir com nada aqui. Então eu vou continuar. O lugar que eu queria subir era por aqui, ó, nessa área de madeira. Eu acho que eu até fiz bem em voltar. Deixa eu conversar. Ah, esse cara já falou comigo. O que é isso, gente? Não consigo saber o que é isso. Não dá pra mover a câmera. Mas é algo um tanto quanto esquisito. Tá mostrando uma arma ali também. Talvez ali seja onde eu melhore a arma então, hein, galera? Porque pra cá eu não vou mais. Pra cá eu realmente não vou mais. Ó, galera, então só entendendo o mapa. Aqui, esse redondo eu não sei o que é. Aqui eu vou conseguir melhorar minhas ferramentas. E aqui é uma loja onde eu posso comprar as coisas com aqueles chipzinhos que a gente pega.
E o caminho era exatamente onde eu tava, então vamos voltar pra lá, né? Eu quero explorar ao máximo, mas eu não quero deixar o vídeo cansativo e chato pra vocês. Então, eu vou estar editando tudo certinho, né? E cortando algumas partes. Aqui a gente tem uma fogueira que não dá pra gente usar. There she is. Well, here I am, indeed. Desmond. Couldn't stop talking about welcome to Needle Eye, child. Hi, Mr. Elder. Sir? Oh, please. You can call me Escari. Iscari. I don't want to come off like an ass, but this feels like a cult. Is this a cult? Call it whatever you want. But you are welcome here. Desmond found you and your robotic friend in the abandoned district of the garden, I heard. Chap found me in a crashed spaceship, but I don't know how I got there. She has no recollection of who she is, or even where she comes from, boss. Hey, this was kind of personal info and you just spilled it all in front of your cult. I think it's important to share that piece of information. And this is not a cult. That's something someone in a cult would say. Memory loss. Might be a side effect of a hyperspace jump. You must have traveled quite the distance. As I said, I wouldn't know. But I have a question for you, old man. I'm eager to quench your thirst for knowledge. Right, so these crystal pillar thingies on your ship that emit chronal... Yes, that whole spiel. They give me major headaches. And I think they're connected to the stone stuck in my face. What a curious person you are. Is it true that you defeated an overseer? I'm not one to brag, but yeah, I did, and I have the burns to prove it. We might actually be able to help you. And by helping you, you might help us in our direst hour. This sounds overly dramatic. I love it. I'm in. I told you, she's the person we needed. As you see, we were able to establish a society here that is self-sustainable and uses what the station has to offer. But the engine that keeps everything running is starting to overheat. This is causing harm to the very fragile artificial ecosystem that we need to survive. I don't know if I'm much of a fixer-upper, but I sure can whack things. Don't worry about the fixing part. You will be responsible for the slice and dice part on this mission anyway. What is the mission, and who is that woman? I like her style. Call me Cheryl. I'm the fixer-upper of this place. Nice to meet you guys. You can call me Reid, I suppose. And that's Chap. What Elder Iscari is trying to say is that this arc is about to heat up to a level where we either combust spontaneously or blow up. Both scenarios are suboptimal. We need to cool down the engine floor ASAP. When you're ready for quite the adventure, meet me at my workshop. I'll head out to secure the area surrounding the wilds. Like you secured me back then with that overseer? Hey, come on. Good luck, children. The fate of XEL lies on your shoulders. I see. No pressure. Maravilhoso, galera. Eu não vou me cansar desse humor ácido da Reid. De jeito nenhum. Ela é incrível. Ó, aqui a gente tem algumas perguntas, né? Caso a gente queira continuar conversando, você é o líder desse povo. Qual era o propósito de XEL? Então, sobre a pedra na minha testa. Você sabe de onde veio Chap? O Desmond é um baita de um rapaz exemplar, hein? Ela tá interessada no Desmond.
Mas e essa pedra na minha testa? And you woke up with it already stuck. Yes, but it does not feel like I put it there on purpose. It hurts. Tadinha. Like, You mentioned the pain is worse once you are close to the chronal pillars. yeah, so what do these things do? Ah, the engine of the cell was able to manipulate the tempo of how time passes inside the ship. So, while time would pass normally outside the ship, on the cell itself, it would pass slower? Exactly. These pillars distribute that energy all across cell. But without the time core controlling them, most of them overcharged and broke. Time core? The paradox engine is powered by 3 cores. Time. Manipulating how time passes on the cell. Sure. Yeah. Makes sense. Space. Bending the space in front of the cell to leap bigger distances in less time. Smart. Gravity. To maintain control of time and space so they don't act out. Ain't nobody got time for that. With the time and the space core missing, I fear the worst for the long-time functionality of the engine. How do you lose something that important? This story is for another time. It is a troubling story that I don't feel too happy to share. Sorry, Gramps. Didn't want to freak you out. Bom, daqui já deu pra gente ver que tem essa questão do tempo e espaço. Eu vou dar mais uma olhadinha nessas perguntas aqui, só pra ver se tem algo interessante em off. Se tiver, eu conto pra vocês. New home? Yes, the resources of our planet had been depleted. And so the biggest corporations of that time banded together to flee certain doom. They developed an experimental engine that was able to bend space and slow down time to travel long distances. I guess now comes the part where something goes wrong. This would be an understatement. The engine was tampered with. Lost in space, the whole society of the cell collapsed eventually. We, the citizens of Needle Eye, and those behind the walls of the garden, are the only ones left. Bom, beleza, pessoal. Agora a gente tem que encontrar a moça lá na oficina dela, que eu acho que vai estar lá no começo de tudo, né? Então, pro vídeo não ficar muito grande, eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o gostei, se inscreva, deixa o seu comentário pra gente continuar essa série. I am taking care of the flowers here. Aw, that's pretty cute. What kind of flowers are you growing there? One that makes you grow stronger, That's ambitious. but not impossible. The XEL's artificial environment caused plenty of cool mutations on the plant life. Are you sure you're just a kid and not a really tiny scientist? I am not tiny. I'm actually quite big for my age. Sure. So what cool mutations are there? There are plants that will increase your stamina, or even your health. Are you sure this isn't just some hallucinogenic side effect? There's only one way to find out. I need to eat it? You need to eat it. Great. Depois da nossa conversa reveladora aqui com o amiguinho, né? Acabei comendo a florzinha e aumentamos mais um pontinho aqui da nossa vida. Agora sim, galera, eu vou nessa. Esse jogo tem muita história, muita coisa pra explorar, muita novidade que a gente vai discutindo aí no decorrer dos episódios. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do gostei, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, eu fui!